Good morning Africa on iAfrica TV mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition Good Morning Africa programme. It's the week's mid edition of the Good Morning Africa programme. ñu leen na ziyaare fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu ngi laajte rek whether yéen a ngi okay this morning because fii alhamdulillah ñu ngi fine tey nag comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi dañ dee start suñ studio stories yi and of course our newspaper review which will be done by Amadou Kante this morning. Before we start the program proper, I am with my colleagues here. I will just give them the floor to greet our wonderful viewers there before we start the program proper. Good morning, Amadou. Good morning, Julde. How are you this morning? Yeah, I'm very fine. Alhamdulillah. And we say good morning to our wonderful viewers, as you said. ñu nuyu leen bu baax ñu am mbégte delloo ci tey ci suba si la comme na ko waxee mu nekk di midweek edition fa ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biir réew ñu ngi kontaane ñëpp di leen nuyu bu baax a baax di wax rek ne ci kanam tuuti incha allah ñu digtal leen lu gën a fees ci suñuy xibaar comme julde nu mu ko waxee waaye tamit ñu waxtaane yeneen xew-xew ci jamono saa su ne nuñ koy defee bu baax a baax nuyu la beneen yoon nuyu tamit Modou Niang ak di ziar ñëpp ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ànd ak Good Morning Africa fii ci Africa TV. am na solo jërëjëf loolu am na solo trop moom moo suma xarit bi Modou Niang di ko ziyaare rek Modou Niang naka suba si. maa ngi lay nuyu di la fay julli di la laaj naka suba si mbaa jàmm nga fanaan di nuyu itam Amadou bu baax a baax amaan mbégte sant borom bu ñu may ñu teew fi waaye di nuyu itam ñuy seetaan Africa TV si réew mi ak si bitim réew fii la ñu ñi nga xam ne fii lañ dee taataane seen xibaar yi wér te wóor fu ñu mënta nekk si àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen siyaar. waaw am na solo trop loolu moom am na solo ñu ngi si mbas mi fu mu nekk nii suñ stories yi rek yëpp si mbas mi lañ ko dee starté because mu nekk loo xam ne dafa doy waar trop fu mu nekk nii si réew mi from there tamit the same issue President Adama Barrow tamit dañ xam ne day test negative of the coronavirus global pandemic. These and more other stories coming on the Good Morning Africa program this morning. Bu leen dem bu leen puus bu leen bambax because comme ni ko dee baaxee di defee saa su ne rek dina interested dina educative te tamit dina entertaining inshallah rabbi ñu we start our first stories with matters of COVID-19 pandemic as the number of cases in the country are increasing almost on daily basis. We start with that. Gambia records 2 new deaths and 128 new cases. This means the Gambia registered 16 COVID-19 related deaths and a total of 799 positive cases. About 30% of these are health workers, mainly from MRC, Pakala and Sarab clinics. The country currently has 520 people in quarantine, 662 active cases, 74 probable cases, and a crude case fatality ratio of 2.0%. There is some glimmer of hope as there were 36 new recoveries, bringing the total number of recoveries to 115. The total of 81 persons were newly taken into quarantine. am na loolu mbas mi moom Amadou ndeysaan fu mu nekk nii jëlaat na ñaari bakken waat in the Gambia here, bringing the number of COVID-19 related death cases to 16 since March boom started in the country here. Mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop te almost more than 500 people fu mu nekk nii gaa ñu leen yóbbu into quarantine facility bi pour gaa ñu am the necessary treatment that they want. Mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar trop because coronavirus bi moom léegi every time they start sooy dégga nit ñi di laajte léegi lu ñoo laajte mooy kan moo nekk di next victim loolu lañ nekk di laajte because lii dafa nekk loo xam ne daal bàyyut kenn bàyyut benn xoolut ne yow président nga yow vice président nga xoolut ne yow danga rich danga po moom daal dafa ñëw rek mu def ay defam te mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop. waaw of course mbas mi mu ngay def njombe COVID-19 foog naa ne bu di fekkoon ne nit la wala mu nekkoon li nit ñu mënoon a gis koron fu nekk nii demee woon na neneen waaye li nga xamante ne dangay wax rek ci moom te doo ko gis doo xam ne ndax mu ngi laa dégg wala déggul la waaye moom mu ngay jëf-jëfam loolu dafa doy waar
dañ koy méttule beneen yoon rek di ñaanal ñi jiitu yàlla yërëm leen te xare leen àjjana masaw seen ay mbokk di wax ne daal situation bi macha allah yàlla moo xam yëf yi mu ngi gën a doy waar every day mbas mi mu ngi law tamit bu baax a baax su ko defee luñ cee wax mooy luñ doon wax rek nit ñi ñu continuer di sensitise nit ñi di leen wax nañ bàyyi xel definitely situation bi moom mu ngi gën a doy waar FD ñeneen ñaar nit ñàkkaat si seen bakkan loolu beneen mbir la foog naa ne dem since Monday daanaka di same topic la te every day da ngay gis ne case yaa ngi gën a yokku te démba nga gis ne tamit lu ci yokku 128 mu nekk di highest number in a day bu Gambia commencé amee COVID-19 ba léegi so loolu definitely kum jaaxlewul rek comme moon ne nu ko waxee démba dafa mel ni comme yow daal xale nga wala affaire yi xaw ma daal noo ko gisee waaye foog naa ne rakalu na te ñëpp war nañ cee mun a bàyyi xel bu baax jul ne kilifa yi ñu ngi laalee feebar bi am na ñu cee ñàkk seen bakkan comme noo ko waxee wala nuñ ko nekk di gisee ci réew mi ak feneen ci àdduna si foog naa ne daal booloo jàppalante bokka gis-gis ak doole mun a xeex mbas mi fii rek moom moo ñëw mun a dimbale te continuer tamit di ñaan ci yàlla parce que tamit loolu fu mu na yaakaar bi foofu la gën a nekkee léegi ay weer ni ngi nii di jóg ak di daanu ak feebar bi garab amagu ni yaa ngi loru yaa ngi ñàkk seen bakkan ak yu mel noonu economically situation bi yëpp a métti mu nekk daal mbir bi nga xamante ne lu yàlla xam doy na waaye ñu continuer tamit di am yaakaar rek di négocier ak moom di dem ak dégg ak yu mel noonu waaye nag bàyyi xel ak moytu bu baax a baax am na sol dafa doy waar trop because time boobu noonu dang dee dégga di am na coronavirus nii am nañ number of cases nii but like dee bi daf dee nekk loo xam ne daf dee xaw a rare in terms of COVID-19 but léegi every day soo déggee coronavirus cases updates yi rek sa xel fu mu dee demee ñaata dee lañ amangu so mu nekk loo xam ne daal dafa daw yaram ndeysaan dafa doy ñaari case lañ doon am exactly léegi nag benn ñaari det lañ ñu wax léegi case bu ñu wax 50 dem kaw wala 100 dem kaw loolu so si yooyu noonu yaa ngi xalaat ñaata dee nit yoo xam ne dañ fa faatu si mbas mi mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar trop fu mu nekk nii moon ñaan waaw yëf yi kay moom ëpp na loxo léegi comme ni ñu ko waxee rek wax si moom ñëpp a si war a wax te ñëpp a si war a am beneen taxawaay bu ees tam waaw te xeex bi dëgg sax dafaa jëfeñ pour ñu defaat ko mooy ñëpp daal di toogaat loolu nag mooy ñun suñ problème pour ñëpp daal di toogaat loolu moom mënuñ koo because comme ni ñu ko fi doon waxee rek koo xam ne ni dafa xëy lijjanti ji li muy toppatoo ay mbiram bu xëyee toog dafaa nekk problème waaye problème bi foofu moo doon affaire bi waaye fu mu nekk nii li si des mooy duñ mën a noppi foog ñu continuer rek di wax a askan bi di leen wan ne rek fokk ñu nekk di moytu duñ mën a noppi fokk ñuy wax askan bi di leen xelal naka leen war a def naka lañ war a moytoo feebar bi di coronavirus nga xam ne mu ngi fees del si dëkk bi bu njëkkaat dañ doon wax benn ñaar déet moo fi amoon waaye léegi nii ñi ngay compter fukk yi teg na te taxawagut te kees yi saa ngi gën a yokku kon mun nañ expect moom waaye fokk ñu boole si moytu ak ragal ak fagaru moo parce que comme ni ko olof di waxee moo gën faju léegi nag dañ dee wax deeku balaa ngaa lakkale waaye ñun fu ne ni den lakkale ba pare léegi naka la ñoo fayee lakk gi géey mooy wax ji lakk gi moom dugg na already waaw xoddeeku mi moom amutoon moo tax lakk gi dugg na léegi naka la ñoo fayee lakk gi des di loolu mooy affaire bi loolu nag dafa war ku nekk léegi responsabilité képp ku nekk si képp koo xam ne nit nga rek léegi wala nga am responsabilité rek loolu egg na sa kaw pour ñu seet naka la ñoo manager ak naka la ñoo waxtaanee naka la ñoo def ba gis ne feebar bi jeex na fi soo nekk na lu nga xam ne daal ñëpp ñu am bar wala fu nekk njiit looy ji même bu nekkee da nga jiite fukki nit sax kuy njiit rek am na responsabilité pour wax ak ñooñu naka la ñoo def ba moytu si ñi nga xam ne ni yàlla tegagul leen ko naka la ñoo def ba mujj si feebar bi mu nekk lu am waaye julde doy na waar bu baax a baax te fu mu nekk nii jar na taxaw seetlu te jar na tiit jar na ragal because safara bi yaa ngi jàkkaarloo moom mu ngi ñëw nanga nga koo moytoo this is the problème te foo dem daal daf laa fekk ji foofu noonu so mu nekk loo xam ne ndeysaan dafa daw yaram torop léegi ñu move on and the same matters we talk about matters of the presidency and what new updates they have with regards to COVID-19
The Office of the President has announced on Tuesday that President Adama Barrow has tested negative for the coronavirus. The Gambian leader was in a 2-week self-isolation since the vice president was confirmed positive of the COVID-19. According to a statement from the presidency, sample of the president was taken on Thursday, 30th July 2020, and the results came out on Monday, 3rd August 2020. The Office of the President seized the opportunity to wish all those infected speedy recoveries and pray for the departed souls to rest in eternal peace. Meanwhile, the mayor of the Kanifing Municipal Council, Talib Ahmed Bensouda, has tested positive of the COVID-19, according to a statement on the council's Facebook page. The mayor is said to be in a good spirit and has since been placed in isolation. He and other COVID-19 patients have a speedy recovery there. The Kenenki could join. The latest to join is that KMC Mayor Talib Ahmed Bensouda moom tamit démba dañ announce seen Facebook page bi ne moom tamit dafa am coronavirus bi mu nekk loo xam ne ndeysaan dafa daw yaram tam doy waar fu mu nekk ni because all the pillars yoo xam ne ministers yi maa ngi dégg tey this morning sax ñu ngi wax ne some permanent secretaries am nañ ko mu nekk loo xam ne sax dafa doy waar maa ngi ko dégg in one radio station di wax ne some even permanent secretaries ñu ngi ko amee vice president bi am na ko ministers yi am nañ ko léegi even mayor bi mu am ko te ñu ngi am journalist yu bari tamit ñu ngi léegi am coronavirus mu nekk loo xam ne daal I think ne ñu war a move the country forward yëpp ñun suñ amee coronavirus dëkk bi naka la moo demee développé loolu daal mu nekk loo xam ne dafa doy waar trop Amadou. Yeah, foog naa ne story bi nga read is contrasting issues la. First one is a good one. The president is negative. I think that's a very good news for all Gambians because we were all anxiously waiting to know his status. So Demba when announced he's negative, I think that's a good one because the vice president is apparently positive. So lolu benen affaire la. Xam nga ne Monday or Tuesday rek foré ñu ngi laccé ndax officer bi dafa vacant ak yooyu ndax mu ngee doxal soo mel noonu soo mën na nag teggi na nee na Covid moom faalewut ay section ak yooyu te foog naa loolu moo am beneen bi mooy Mayor Bensouda, he's young, and then after we announced this on Facebook page, he went on with the video, wax ak Gambian si wax ak waa KMC, wax leen his situations naka la feel ba lan la yëg ci yaramam ba mu dem def testing mu xam ne am na feebar bi foog naa ne loolu dafay inspire ñeneen ñi tamit ku feel ne abnormality in your body doo hesitate nga dem because moom def na ko te wax na ko nit ñi nañ koo ñaanal because ndaw la te yaakaar la te tamit kilifa la ci réew mi comme ñeneen tamit ñi nga xamante ne mooy ay kilifa di amee ko ci réew mi ak ñeneen sax health workers yi ak kon noo ko waxee journalistes yi ñu ñaanal leen ñun ñëpp yàlla taxaw leen bu baax parce que situation bu métti la nga war a isolé bàyyi say mbokk bàyyi say famille loolu ku la wax loolu neex na rek dañ ko testé te yaa ngi feebar ñooñu nga nit sa boor waaw so loolu moo tax ñuy wax nit ñi rek ne nañ gën a bàyyi xel parce que wax cooli rek mooy dangay wax ba ñu ne yow amuloo ko boo ko amee rek xamal ne li nga foog loolu du am parce que dañ lay jël ber la yow kenn nga nekk ak sa ruku mu nekk li nga xamante ne mooy beneen expérience su fekkee ne yow mosuloo dundal lu mel noonu kenn du la seet si xëy na dangay wax ni téléphone ak mel noonu waaye loolu doyul waaye ñu ñam am yaakaar rek ñaan yàlla ne situation bi nañ ko overcome I know it's very difficult métti na te tamit nu moo demee ni ñëpp a jaaxle ñëpp a waaru te tamit tam jar na ko parce que ku xam ñun suñ health condition bi wala suñ place fajookaay nuñ mel ak yu mel noonu foog nga tiit because am na lu bari lu ñu manqué te situation yu mel ni dafa am lu mu laaj definitely lu jar a bàyyi xel la so ñu wis leen ñoom ñëpp speedy recovery comme ni nga ko waxee waaye am yaakaar tamit ne
ñeneen ñi nga xamante ne yëpp ñu ngi tëdda nañ strong enough pour mun a resist li nga xamante ne mooy COVID-19 incha allah. waaw even bi président bi sa Amadou démba buñ ko annoncé ne he is negative ñu bari dañ am seen own views about it ñu bari le question buñ nekk di raise moo nekk ne lu tax ministers yi ak the vice president mu jël leen 24 hours pour gars yi xam seen results yi but the president apparently daf ko jël 5 days. Imagine, according to the report, 38 la from that to the 5th Monica to the 3rd of August time boobu la start di am result am ñi xam lan la so ñu bari ñu ngi raise concerns ne something it's definitely wrong somewhere because waru tajal president bi that long duration 5 days pour gars ñu xam lal whether he is negative or positive. xam naa moom ñenn na ci ñëw waaye lii xam nga ne lii affaire président bi xam naa gars yi bëgguñoo sorko mbir mi nañ test tesaat bu jëlee saa ñu tesaat waat bi ñu xam ne waaw lii moom is super negative waaw ñu génne results yi loolu moo gën a wóor he's the man on top he's the driving wheel so moom bu ay negative mu ngi fii na negative completely moo gën so foog naa ne xëy na loolu lañ doon def waaye nag ku ne people are entitled to their opinions soo xam ne lu xew rek nit ñi foog am nañ ko gisee waaw loolu la xam naa njàng daal moom tamit dafa bëgg a ñëwee noonu ñu mu wax ñu ban analysis la moo andi si président bi dafa test negative gis nañ ne the same day tamit bu ñu waxee président bi dafa test negative is the same day Talib Ahmed Bensouda gaayam yi post tamit on their Facebook platform pour wax ne moom dafa test positive of the coronavirus. waaw waa ji sax mooy man damaa gis ne rek ministre yi ñooñu ay nit leen rek lu tax ñun ñu bëgg a jël depuis ñetti ministre am ko Gambien bi am surprise mel ni lu ko jaaxal. they are not human being they are human being like us ñoom ak Matar Fall bu nekk alum xare ñoom ñoo yem ay nit leen rek te coronavirus daf fi ñëw pour dal nit yi la dal te ñoom ay nit leen daf leen war a dal comme like us because ñoom dañoo jëflante ak nit ñi foog mu dal leen loolu nekkul lu bees ci coronavirus wax ji mooy ne naka la ñoo def ba affaire bi stop loolu kan la nekk responsabilité am ñi ñëpp kenn ku ci nekk sa responsabilité rawatina nag di government bi ci boppam but nuñ nekkee di traité ministre nii ba askan bi xaw ci am tiit daf ma jaaxal sa ñaata nit bu ba léegi ñoo ko fi am kenn amu ko woon tiitaange boobu tam loolu la nit ñi ñëpp war a am te ñoom sax bu fekkee dañ dem ba ci wàllu accès ñoom ñoo ko gën a mën a am nit ñi sax parce que ñoom mun neen am accès bu nga xam ne ni mais bi Matar Fall o Aliou Diagne moom mënut a am accès soo li ci des mooy ne dañ war a jëlaat suñu responsabilité ñëpp pour ñëw ñi wax lu yow ba pare wax tam ne feebar bi du ne kum dal da ngay tëdd lareet parce que vidéo mayo bii nii comment si bari nee si bu ko soo ko gisee mu wax da nga wax ne kii dara jotu ko te ñu ne mu ngi am virus bi kon dafa mel ni bëri na kuy dox di dem yaa ngi ak virus bi so loolu itam dafa jar waa kër docteur di ko leeralal nit ñi pour nit ñi bañ a foog ne rek ku ne lareet rek wala ku ñu teg si kees rek di puus rek kooku moo ko war a am foog mu leer te loolu dafa lënt si boppi àdduna yi si boppi askan bi bu ko askan bi su boppam lu ñu wax mooy ne ñu bëri bu ñu seetaan vidéo ne yow kii moo raw dërëm mu ngay toog fi naan lii politique la soo waaye loolu lu xew nit ñi di wax loolu mooy ne bu ko waxuñ leen feebar bi naka la dee mel si nit waruñ ne nekkul ne kum dal rek da nga war a dem ne tëdd na laret dootoo mun dara su fekkoon ne dugal nañ si askan bi ne mun na laa dal ngay dem doxi si soxla fekk mu si yow mun na laa dal fekk doo tëdd mun na laa dal fekk sa bët du xonq sa dara du lifin su ko defee su nit génnee ne daf ko am dinañ ci am rafet njort duñ ci am ñaaw njort waaye nag loolu yëpp dafa des communication bi si mbiri ministre bi naka la feebar bi di duggee si nit naka la men si yow dafa des te loolu dafa war a nekk everyday si boppi nit ñi si xalaatu nit ñi pour ñu mën a dund feebar is not daf koo yokk bi ko lu ko yokk mooy ne dootuñ am belief bi dootuñ am góom bi te kooku nag bu amul góom bi dafaa dem dajeeg moom mën na ko tel mu daal di ko lifi comme si mbiri président bi si rajo kankan yi sax ñu ngi wax ne daanaka xibaar boobu noonu moom ñu bëri rajo kankan yi wéedi nañ ko nee sax sax mu ngi si koom moo comme vice bi waaye xam nga nag ñun lu ñoo gëm mooy lu génn waaw especially because façon yi bu mu amee woon ñeneen tamit dañ doon wax ne dañ expect président bi mu génn mu waxaa nit ñi waaye loolu yëpp suñ ne amaagut so moo tax julli bi sax foog naa ne gis mu génn def si dara so ñu ne nag koo xam ne ni julli bi dafa waroon a génn adresse yow lan moo la téye woon time boobu ñoo la adresse loolu daal fu mu nekk nii am na some days after julli ñu ne amuloo ko some days after julli ñu ne amuloo ko kon gars yi daal lu ñu war mooy ne daal foofu daal ñu ne am na lu ñuul si soow mi loolu la gars yi wax te lu mu nekk daal da nga war a génn nga waxaa nit ñi soo ko amee nga génn waxaa nit ñi soo ko amul tamit the same thing gos tay dafa def vidéo génn waxaa njiiti réew mi Talib
da génn na vidéo gën a wax ak nit ñi mu ngi si moom waaye moom nag mooy loolu daal xam naa gars yi daal am nañ ku si nekk yaa ngi ko waxee ni mu la neexee. donc ñun li ñoo téye mooy lu jógee ko si kër gu mag yi di SDRAF ñëw boobu la ñu téye waaye nag xeli nit ñi ak may nit ñi kenn moomu ko kenn mënu koo break fu leen nee ñu yóbbu ko fi. waaw léegi daal mu ngi noonu ku nekk am na jàngat am noo ko gisee ak analysis boo andi exactly so loolu daal léegi des na mu ngi noonu ñu ngi fi Barrow mu ñun daal li ñuy wax mooy President Barrow is negative according to the state house presidency according to the presidency wéyu ba yeeg wéyu nag yi loolu moom ñu bàyyee ko gars yi muy dox waaw according to the presidency the president is negative of COVID-19 xibaar yi wér te wóor daal mooy is negative waaw mooy xibaar bu wér bi te wóor te foog naa Gambien si sax loolu lañ bëggoon a dégg nag te ñun foofu lii la loolu lañ fay waxtaane xibaar yu wér te wóor waaw Mr. xibaar yu wér te wóor and let's move on and talk about other issues matters of the TRRC in the light of the growing seriousness of the COVID-19 situation in the Gambia. TRRC Tuesday announced the suspension of its session focusing on former President Jammeh's HIV/AIDS treatment till further notice. The Commission said it is deeply concerned with the safety of its staff and partners. More of that in this report. The Truth, Reconciliation and Reparations Commission said on Tuesday that they are suspending their public hearings till further notice. The news came at a time when many were already tuned into television, radio and other channels to follow the hearings. This, they say, is because of the recent spike in the number of coronavirus cases in the Gambia. As of Monday, the country has 572 active cases of the virus, 14 deaths and 79 recoveries. The chairman of the TRRC, Dr. Lamin J. Cisse, said the decision came after careful consideration. In the light of the growing seriousness of the COVID-19 situation in the Gambia, the Commission has decided to suspend its public hearings till further notice. The suspension will take effect immediately, so there will be no hearing today. The decision to suspend hearings was reached after careful consideration and consultations at the level of the Commission and between the Commission and the Ministry of Justice. Dr. Cisse said even though the Commission is keen on completing its work and recommendations on time, they are conscious of the fact that continuing hearings may put the lives of Commissioners, staff and all other stakeholders at risk of COVID-19 infection. He was quick to say that work will continue at the TRRC. During the period of this suspension of public hearings, the various committees of the Commission will continue working on their various agendas. The Commission will also continue working on putting together some aspects of the final report. This work has already started and will continue unabated. We are pleased to report that various mechanisms have been put in place and some modest progress is being made towards the completion, towards the compilation of the final report. He said the Commission's Secretariat will remain partially open and the various units will remain operational with some staff coming to work on roster system. Chairman Cisse assured the public that the TRRC remains fully committed to delivering on all aspects of its mandate as soon as possible. He, however, took time to encourage people in the adherence of the WHO guidelines on preventive measures. The Truth-Seeking Commission is currently looking at the former president, HIV/AIDS and other disease alternative treatment program. For iAfrica News, I am Julde Njai Suare. Wow, mu ngi noonu TRRC also suspend
its public hearing till further notice amidst the increased number of COVID-19 cases in the country. TRRC yesterday ñoom tamit dañ wax ne dañ suspend démb lañ waroon na resume ñu bari teg ne gars yi dañoo ñu start seen session bi proper but seen chairman bi Dr. Lamin J. Cissé moom dafa ne gars yi dañ ko suspend till further notice because of the increasing number of coronavirus cases in the country ak mu ne tamit safety of the staff and partners am ñu nekk TRRC dafa nekk loo xam ne is a very great concern to them. So mu nekk loo xam ne daal dafa am solo trop because démb sax ñu doon waxtaanee mbiri di whether the TRRC should resume or not te wax nañ ne like the necessity of the TRRC pour gars yi ñu hold on though dafa important waaye yéen ñaar yëpp da ngeen ànd ne dafa important pour gars yi fu mu nekk nii ñu hold on or ñu andi yeneen mécanismes yoo xam ne maybe ñu def ko online o ñu you know only the media gars ñu present foofu noonu ñeneen relatives yi buñ fa teew ak tamit ñu exercise social distancing ak yooyu waaye apparently gars yi fu mu nekk nii dañ ko suspend till further notice. Yeah, I think it's a very responsible decision buñ def démba wax yang of course waxoon nañ ko fi démba ñu ngi ko doon waxtaane di fogo you know of course fogoon nañ ne dañoo ñëw ñu indi extra measures pour mun a continuer hearing si because xëy na am na time buñ jëloon initially buñ suspend noonu buñ njëkkee announce li nga xamante ne mooy state of emergency ñoom tamit you know dañ suspend noonu sitting si waaye with the situation ak tamit ku xam TRRC nu mu dee doxalee wala nuñ dee liggéeyee da nga xam ne dana jafe lool pour ñu liggéey jamono ji wala with this current situation te tamit soo seetee commissioner si bari na ay mag ay kilifa te ñu xam ne feebar bi definitely ci mag la gën a aay donte ne mun naa lor ku nekk waaye ci mag lañ ñu wax ne ci lañ dee ñoom ñoo ci dee gën a soona te soo seetee commission bi bari na fa ay mag bari na ay kilifa yi nga xamante ne di doon nekk li nga xamante ne mooy lu dal pour ñoom ñuy ñëw di liggéey situation boobu so I think the right decision bu ñu mën a def rek mooy pour hold on agum liggéey bi ñoom ñu continuer def seen yeneen liggéey ci suuf through online or other means of communication or channels yi nga xamante ne you know other liggéey yi nga xamante ne comme ni nga ko waxee start nañ di gather the final report they can continue on that because loolu seen biir la nekk xëy na sax du jar ñoom ñëpp ñu ñëw ci office bi ak yu mel noonu ñeneen secteur tamit wala yeneen departments yi wala units yi under the commission can also continue doing their work which is understandable waaye ñëw dajale nit ñi foofu waat te commissioners ñoom seen bopp about soo gisee nu ñu toogee xam nga ne bari nañ te ku nekk am na rôle bi ngay play foofu noonu so ñoom xëy na duñ mun a ñàkkaa ñëw mun a ñëw wàññi ay nit ñi media bi waaye ñoom seen bopp ay dañ dee dajaloo dañ bëri so I think it's a wise decision loolu foog naa nañ ko upload te tamit nit ñu bëri foog naa nañ ci jàpp ne lu ñu def lu xel mun a nangu la so ñu hope ne tamit waaw situation bi bu kaamee daaw nañ ñëwaat continuer seen liggéey fu ñu yemoon ñu continuer ko fa foog naa ne because am na lu ñoo xaar ci ñoom liggéey bi xëy na yàgg na yàggul waaye tamit situation bi moo demee ni amaana bu fekkee nekkutoon mbas mi moo fi nekkoon konoon daanaka ñu ngi daanaka ci end point bi wala ci jeexatal bi waaye loo gis tamit nag ni situation newee rek noonu nga koo doxale so foog naa ne xëj na moo tax ñu defee ko noonu luñ séntu woon la nag waaw ñu bëri tamit xëj na mu ngi ko doon baaxeel waaye tamit ñu am yaakaar rek xëj na incha allah léegi tey yàlla jàpp ci yëf yi ñu mun a continuer waat seen liggéey am na solo Amadou Modou Niang so yow tamit lan moo nekk sa jàngat démba wax nañ ko fii ne mais bi gars yi dinañ andi yeneen matuwaay yoo xam ne dañoo continuer waaye gis nañ ne loolu amut because ñoom tamit xam naa ne comme kii nu mu ko waxee rek dañ am ci ñoo xam ne like they are vulnerable ay mag lañ si TRRC bi so I think ne suspension bi daal till further notice comme Amadou nu mu ko waxee dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop especially at this time boo xam ne mu ngi round it's like fu mu nekk nii Amadou nu ma ko nekk di gisee daal mu ngi round nit yu am makaama yi coronavirus bi ñu la nekk di round fu mu nekk nii Modou Niang waaw bettul ñu bëri te décision bi kenn du si surprise because aw na yoon ifin sax ñoom ay mag leen ak dara because so right now ñum dal xale yi sax bëri nañ si ifin ñuy loru nii 40 years age mu fata loolu du mag kon dafa mel ni ñoom si seen bopp rek commission bi si bopp rek mbooloo la loolu rek mbooloo la pour suñ waree def daanaka suñ waree def social distance ñoom rek mën nañ fees xool bi daanaka
then kon décision bu ñu jël nii bàyyeeguñ ko ajañu ko ba jëmbi jamono so loolu nit mun na ko understand te xel yi bëri dinañ ko nangu donte le am na ñi nga xam ne sax mun neen wax ne jaroon na sax kuy laajte rek ak kële nekk fa liggéey bi continuer because after that dafa foog ñu yokkaat ko so loolu mun na jël nguur gi beneen dépense ak beneen time so loolu ñu bëri ñu ngi ko ci doon wax donte le council si ak ku war a def mbir bi ak gars yi rek nga nekk fa ñuy déglu den ku si nekk toog sa office cuunu sa télé so yooyu noonu yëpp mënoon indi nañ si xalaat ku si am correction bu ko di same office bi si biir office bi mënoon na fa nekk after weakness bi bu ñëwee joxe statement ba pare ku si am correction te communication mun na am ba ku si nekk sa bés ñëw te yaa ngi toog sa office ñu bëri indee nañ xalaat bi noonu waaye loolu yëpp lu gën a safe mooy ne neen dem toog waaye nag toog bi su fekkee ne ñoom tam dañ ko boolewaat di dem di liggéey ñoomu neen kon continuer woon ko daanaka mooyam toog bi dafa war a ànd ak tëj dem na def seen xalaat mi dem ko ne waaye su fekkee ne ñoom commissionné sam ñu ngi continuer di liggéey si seen conférence yi mu nekk fa nangam na daanaka moo continuer woon affaire yi moo yem te pour ñu dem rek toog na teg loolu du yomb si ñoom daal du yomb kay du yomb waaye loolu dafa important torop TRRC bi dëgg la démb tamit wax nañ ko ne dëgg la seen sessions yi they are very very important and timely but fu mu nekk nii daal life bi moo gën a am solo si luñ munta def rek suñ wérut rek wala amuñ wérle rek dafa nekk loo xam ne dafa dellu réew mi kanam because a healthy nation is a wealthy nation and ñu ñaan si yàlla rek mu jàppale si gannaaw raada ñu ñaan yàlla rek mu musal ñu si mbas mi ak tamit mu génnee ñu su dis mbas buñ nekka ni coronavirus bi ñu am a lasting solution to it. We move on to Egypt. And still now on the impact of the coronavirus global pandemic. In an effort to mitigate the impact of COVID-19, Egyptian government has extended the operation hours for restaurants in the country amid the economic pressure on the sector. Restaurant owners didn't expect much difference in businesses despite the government's latest move to save the industry. More of that in this report. The Sui and Soda has been one of the fastest growing restaurants in Egypt. In 2019 alone, the 3-year-old domestic brand jumped from 5 to 12 branches. This year should have witnessed a spike in revenues. Instead, it has been curtailed by the onset of the COVID-19 pandemic. The full lockdown took place on March 25th. On March 26th, our sales were zero. We then saw a gradual increase. By April, we averaged 6% of our usual sales. In May, we reached 18%, and by June, it became 28%. If the core of our business was fast food, home delivery would represent 40 to 60% of the core sales. But the normal delivery percentage in the Sasso dining sales is 14%. Officially, 700,000 Egyptians work in cafes and restaurants. Experts estimate that figure to reach 2 million when informal labor is included. To ease the economic impact on this sector, the government increased their working hours from 10 in the evening to midnight, while maintaining a 50% restriction for occupancies. I don't think these 2 extra hours will make a big difference in sales because the consumer behavior has changed. The lifestyle has changed. We used to start seeing flow of customers at 6 p.m. Now it's from 2. To bring the economy back to normal, life must go back to normal. Having regular working hours will reflect on when people will need a break or come to restaurants. Going back to near normal operation hours will benefit employees whose salaries have been cut during the past months. Their income won't be the same though, as tips and bonuses are far lower than their norm. And while the impact of COVID-19 lasts, business owners have been trying to look for creative ways to keep their restaurants afloat.
We opened seasonal branches. We went to the North Coast to open a branch for few months to generate revenues and make use of our staff's workforce. The secret to success this year is to cut cost and to survive with our brand names. If this year ends rationally, I think in best cases, restaurants might lose 10 to 20% of their market value. Investments in Egyptian cafes and restaurants were worth $13.5 billion in 2017. The government restrictions are gradually getting lifted, but restaurants know it's going to be a long process for a full recovery. And the concern now is not about making profit, it's about surviving that period. mu ngi noonu Egypt tamit mel ni mbas mi daal laal na restaurant si ñoom ñu ngi wax ne even though government bi dafa extend time bi ñu ngi wax ne ba léegi doyut waaw doxut ba pare time bi doyut so mu nekk loo xam ne I think si mbas mi moom dañoo lii rek dañoo muñ rek waaye fii daal dara du doy because fu mu nekk ni life duñ munti try rek life du mun a dem normal because mbas mi moo mel noonu so mu nekk loo xam ne daal mu ngi noonu Egypt tamit ñoom tamit seen restaurant owners yi daal ñu ngi complain te am nañ similar one in the Gambia here buñ interview woon vendors yi ñu ngi wax ne ñoom 6 PM bi boobu favor would guy here and there what mbas mi daal xam naa ne moom moo saña condition ku nekk waaw situation bu metti la waaye ñoom foog naa ne war nañoo sant yàlla bu baax comme ñu ngi am ay awas yu ñu operate am na ñeneen ñi dañ ne karaj demuñ dikkuñ amuñ kenn ku ñu jaay wala di operate it's a very difficult situation kon ni ma ko waxee waaye beneen situation bu gën a difficult moom moo ko indi te foog naa ne comme ni ñu ko waxee rek depuis suba ba léegi benn wax bi la rek daanaka mooy COVID-19 mooy whatever you know situation bi is everywhere benn mbir mi la so ñoom of course su fekkee ne government bi waxoon nañ ñu tëj 10 ci guddi ñuy dem yokkaleel ba léegi ba 10 midnight mooy 12 foog naa ne loolu xëj na ñoom ñu ne gisuñ ci much difference in terms of their income and business wise waaw loolu mun naa nekk because ñoom seen boppam nangu leen ne situation bi ci boppam moo ceey ndax nit ñi ndax nañoo nangoo génn sax dem di lekk ay restaurant exactly at this moment it's another thing so loolu yëpp moo nekk mbir mi so xëy na dañu war a cope with the situation ñaan yàlla kon ne di moytu mbas mi mun fa jógee as quickly as possible loolu rek moo ñu mun a dimbale but with this situation yëf yi foog mu metti rek because ñu war a dimbale ñu mel ni comme restaurant si wala nit ñi ñoom seen boppam ñu ngi am problème because government si wala private sector bi nga xamante ne ñoo war a jàpp ci yëf yi su fekkee ne ñoom sax nekkuñ di doxalee wala di doxal comme ni mu waree foog naa ne everywhere comme ni ñu ko waxee rek foo laal rek day métti so loolu moom noonu la nekk di demee soo Egypte moom tey soo da ngay jàpp ne ñoom sax na tane nañ réew yu bëri in terms of whatever so wala si secteur yu bëri waaye ñoom bu fekkee ne ñoom tamit ñu ngi complain restaurant owners yi ak yu mel noonu so I think it's understandable tamit because nit tamit li fi ngay yëngu nga mën a am dara fekkee ne foofu doxul foog nga wax foog nga yëngu nga xamal nit ñi ne yëf yi doxul surtout kilifa yi xam naa moo tax ñuy wax waaw waaw loolu moom àddina si yëpp ko jooyoon ba léegi ñu ko continuer di jooy because dafa nekk lu nga xam ne lu métti la but comme ni ko Amadou waxee dafa am ku fi ñëw koo xam ne di corona moo indi all this problème te dëkk bu nekk rek noo ko xalaatee doon nga ko xeexee am na ñu ko xalaatee woon ñu nga xam ne ñu bëri seen xalaat ni ñu ko starté xeex bi dañ ko mujjee bàyyi te xam ne koo xam ne nii mënoo koo gañee si xeex dafa am pexe booy dundeek moom soo li si bëri ñooñu leen mujjee am relax seet ko nuñ ko tegeelee benn boor jéem a demee bu ñëwee right bi nga dem si lef bi yow dem def sa liggéey wàccaat loolu nag du ñàkk foog mu si diggante moytu yi si lay dal ñenn ñi corona garabam bi dëgg pour du law dëkk yi réew yu bëri mënuñ koo dundee di problème mooy ku nekk toog te loolu moo mënta nekk ñëpp na ràpp loolu moo doon garabi corona pour one mois mu jeex wala few days mu jeex o few weeks but loolu mënul nekk benn réew mënu ko di problème soo ni ñoo def mooy ne dund ak moom comme nu mu fi nekkoon ak yeneen feebar yi rek ut ay pexe soo loolu moo si des but c'est problème daanaka problème bi yëpp àddina bi yëpp a bokk nuñ ko dundee waaye ku si nekk alière na si jéego yi njëkk yi nga jëloon pour gis ne soo ko continuer nii du baax si yow after corona mën ngaa am beneen problème so this is why
mu dëkk yi yëpp mu demee nii ba si réew mi fii sax loolu moo si nekk ba mu jégi ñu far teggi yëpp te xalaataat pour indi ko waaye loolu tam gëw ma ne sax mooy saafara bi. coronavirus coronavirus coronata. corona lool nga ñu demal léegi lool nga àdduna si yëpp corona. that brings us to the end of today's our studio stories, but the second half is coming, which is the newspaper review, which will be done by Amadou Kante. Let's take a short break and come back for the remaining of the Good Morning Africa program. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. I'm not scared of COVID-19. Africans cannot contract the virus. COVID-19 can affect anyone of any race, nationality or skin color, as we have seen in many African countries, including the Gambia. Myth 2. Is it true eating garlic can help you prevent getting COVID-19? No, there is no evidence for that. Keep washing your hands. Maintain at least 1 meter physical distance from others and use the preventive measures to protect yourself and the people you love. Myth 3. Hey, did you know that Gambia is spared? COVID-19 cannot survive in hot climates. Actually, COVID-19 survives in all climates, hot or cold. Look at our neighboring country. We have to continue washing our hands and avoid touching our eyes, nose, and mouth. Myth 4. COVID-19 that only affects the urban areas. We are not affected here in the rural areas. No, not all cases are in the combos. There are confirmed COVID-19 cases in other regions of the Gambia. Welcome back. After that short commercial break, we now go with matters of our local newspapers. But before that, let's acknowledge our proud sponsors, TRRC Company. They're located in Birkama, Tabokoto, Westfield, and of course, Latrikunda. They are selling mobile phones, solar, satellite installations, especially during this pandemic. They say stay home, stay safe. So stay home with Star GSM Company and be safe for yourself, for your family, and for the country. Amadou, this morning, what do we have, the newspapers? Yes, we have two newspapers again this morning. That is the foreign newspaper, and of course the Point newspaper again. And yeah, those are the two in Amte, Chisubasil, and we are starting with the Doi newspaper, foreign. On their headlines this morning reads: a lawsuit seeks forfeiture of Maryland mansion owned by ex-President Jammeh. Sabi residents raise alarm on looming threat from Bridge, and wife testifies in Yankuba Toure's murder trial. President Barrow test negative for COVID-19, and COVID-19 impact. Hajj Commission sheds light on 2020 Hajj. Court sentences drivers for carrying passengers without face masks. And on the editorial, of course, reads fresh look needed on road and bridge construction. And the caption of the day says, is it sufficient to tell the nation which ministers have tested positive? Ñom dañ samplage as always. Point newspaper, and we pick one. Foreign newspaper. We pick one story among the stories, or two. We slightly, of course, deviate from this COVID-19 matter a bit and talk about legal matters, because wife testifying in Yankuba Toure's murder trial. Yes, Mami Kente, the wife of Yankuba Toure, has on Tuesday, 4th August, begun giving testimony before the Banjul High Court. Minte said she married Toure in 1991, adding that they used to live together at Tobacco Road, Banjul. She said after July 1994, she moved with her husband Toure to Cape Town, where they lived for some months before finally settling in Kerserin.
Toure was one-time long-serving Minister of Local Government and Lands. He was also a member of the Armed Forces Provisional Ruling Council after toppling the PPP 30-year regime. His arrest and subsequent prosecution came after his refusal to testify before the Truth, Reconciliation and Reparation Commission in June 2019. The former military officer turned politician was accused of murder of Usman Karosise under the AFP-RC regime. The prosecution alleged that Toure used a pistol-like weapon when murdering Cisse in June 1995. So just briefly, pour wax nag ne Yankuba Touré jabaram moom tamit teewoon na ci code bi pour mu daal di bokk ci sernde yi mu wax ci lim xam ak lim fekk ko ci li ñoo tuumal jëkkëram moom nag am na lu bari li nga xamante ne wax na ko ci yëf yi nee na daal wax na fuñ dekkoon ba fuñ ak fuñ toxu ak fuñ mujjee nekk tamit laajte nañ ko ay ndax moom gisoon na mosoon naa dem seeti ay wala dem ci ay dëkkandooram ak yu mel noonu weddi na loolu rek wax na loolu moom amul soo dafa mel ni fu nekk nii dañ ajoon li nga xamante ne mooy case bi ba on the 13th of August ci xibaar yi nuñ ko indee soo lii mu ngi ko doon sàkku looyaam bi mu ngi ko doon wax nañ ko may jabaram mun a ñëw bokk ci ñu koy serndel foog na am na loolu moon ñam xaw man naka nga gisee situation bi loolu yes ñëw na wax gis-gisam ak xalaatam ak moom lu mu gëm si loolu la ñëw wax den la si des xam nga mbir yoon dafa xaw a sew si moom waaw mun na am sax nga ñëw wax fekk ñi toog bu ko fu ay buxaa ba ñoo fa nekk ñoom itam am na nu ñoo jàngatee sa wax bi te xam naa mais bi jàngat boobu sax moo day tax ñi ajoon kiis yeeg yooyu noonu pour seet kii lu moo wax ak ñeneen lu mu wax waaye anyway li si mënta nekk mooy ne rek kenn ku si ne mun ngaa ñu indi sa wax ku xam lu xewoon rek mooy borom bi tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo ko fekke woon su fekkee waxuloo li xew tam dafaa dem ba mu yàgga nit ñi ak lu ku nga xam ne mooy àtte dafaa xam lu xew soo moo tax waaye mbiri loo la ku si nekk yow ni nga gisee noonu ngaa ñuy waxee am foofu doodut fu ñu àgg di forcer nit muy wax nit ki da ngay wax sa gis-gis ak sa xalaat ak li nga fekkee sometimes nag nit am na lu muy fekkee waaye fekkee duy wax nu mu xewee woon moom nu mu ko bëggee noonu la ko waxee waaye loolu yëpp ñuy àtte am nañ si expérience bu ñoo mën a joojee all those problèmes soo li si des rek mooy li si kanam moom rawli ay bët te gaa yi ñu ne kaa ñu dem si kanam fekk yoonam fi rek passé wut man lu ma faa wax du sori testimony am bi fu mu nekk nii because initially court bi dafa wax ne daal moom lawyer bi dafa wax ne ñeneen seen case bi evidence buñ andi is not sufficient because ñoom andiwuñ any physical evidence to prove ne moom moo ko rey because dañ wax ne rey ko reyee pistol like weapon boobu la use pour mu rey ko waaye ñu ngi wax ne loolu noonu moom andiwut evidence boobu noonu waaye am na tamit ñu bari ñu ngi argue ne like lu yàgga la jël na so many years pour ñu mun a still am the physical evidence maybe loolu du yomba waaye léegi daal xam naa ne dañoo rely on witnesses rek gaay ñu jox ñu the information court case la yombut sometimes noo ko dee fogee ak lum dee turn out to be two different things but we just hopeful ne justice will be served. That is the most important thing in this case. Nini ham which is which, and lan more transpired in Korosis's death. Let's justice prevail. Yeah, that's the bottom line. And we still stay with the foray and talk on still matters of the court, because court sentences drivers for car and passengers without face masks. Brikama Magistrates Court has on Tuesday convicted and sentenced 16 persons who were arraigned before the court on charges of carrying passengers without face masks. According to the information released by the police, the 16 convicts were each ordered to pay a fine of $1,000. waaw mu ngi noonu ay yenn ci nit wala ay drivers ñoom ñi nga xamante ne mooy ñoom 16 si ñoom dañ leen dal di jàppoon yóbbu leen ci court foofu ci Brikama li waral nag dañ eboon ay nit si seen moto yi te soluñu ay face mask bu leen yóbbee nag dañ leen daan ku ne war a fay li nga xamante ne mooy $1,000 yi ci face mask yi ci nit ñi ak ci moto yi jël de waaw man Amadou lu ma wax foofu rek moo nekk ne dëgg la it's a good thing ne like police ñu ngi ko enforce waaye buñ ko def kuma am na ndey kuma amul ndey in the sense like Gambian bi ñu ñoo ko bokka
te government bi dafa make the declaration te ñëpp dégg nañ ko ñëpp ñu fi woon te ñëpp dañ am a responsibility in as much as gars yi dañ charge drivers yi tamit ñu ko solu tam ñooñu tamit yoon daf leen war a tegu luwaa dafa war a tegu gars seen kaw because gars dañ ko violate because démba sax buñ doon ñëw suñ moto bi dañ ko stop because am na certain individuals yoo xam ne soluñ face mask as a result ñu park moto bi ñu téye driver bi so loolu moo waruta nekka it should be for all su dee ne dañ nekka park any moto boo xam ne like am na yeneen yoo xam ne soluñ face mask driver bi is liable plus tamit ku ko salut tamit kooku tamit dañ ko war a yóbbu court because kooku mu ngi do more harm than good because most of these drivers yuñ téye sax ñoom ci seen boppa dañ def face mask ñu ko deful moo nekk some of the passengers inside so suñ ko def yoon su moo tegu seen kaw na tegu si ñëpp nekkul just drivers yi because passengers yi tamit dañ am waala dañ xam ne dañ war a sol face mask is a primary responsibility on them to protect themselves the nation and their families waaye suñ ko defu tere dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te suñ leen bàyyee ñu dem Amadou the risk is xamuloo ndax kooku am na coronavirus koy dem nga dem ñooñu tamit nga transfer the virus to those people so it's like fu mu nekk nii daal let it be across the board waaw loolu la waaye tamit li mu wax lu am solo waaye xëj na tamit foog naa ne xëj na ñeneen ñi tamit wala ñu ngi police yi ñu ngi gis ne driver yi mun nañoo taxawee ne wax ne ku amul face mask doo egg suma moto bi xëj na xëj na loolu xëj na wàccee nañ ko xam ne sa solut face waaw xëj na loolu yëpp mënoon na am waaye loolu bi décision bi génnee mut na 1 week dañ war a transport union mu ngi fi ñu ooleen na leen lii foog ñu collaborer si ñuy liggéey si léegi dañoo ñoo dimbale comme seat belt bi nu mu menoon soo duggee si kanam takkaloo ko mais bi apprenti moo la ko oo driver bi go is not moom la ñoo jàpp bot lii nag comme lu ko Julde wax lu xew nag ñoom ñi dee si ñoom driver yi bot du yoon bo problème mooy dañ ko war a boole waale si statement bi ne driver système bu leen eb kenn waaye dafa mel ni lu ñu jàpp yóbbu nit koot looloo tax ragal neen ba léegi ku ñëw den laa wax amuloo Facebook waaw loolu dafa war a bokk si agenda si waaye tamit buñ jëlee jàpp nekk ne xëy na commercial drivers rek la am na ñi nga xamante ne ay private driver la moto lañ ñu ngi moom seen moto ëpp ay nit ci biir moto bi fi yow kenn rek moo sol ñeneen ñu nekk foofu rek soluñ ñooñu tamit ci lañ bokk waaw xam nga loolu sax ñooñu bu njëkk fii bu ñoo wax driver yi obalot ñoom ñu ngi leen bàyyi woon ñu doon def li leen ne foofu jaarutoon yoon warutoon demee noonu bii itam mut na 2 weeks balaa loi bi di ñëw demal nga oote transport yi noonu xam nga leen yaa ngi am ministre bu leen responsible na lay oo waxal sa gars yi ne next week Friday bëgg nañ benn driver bu mu eb kenn ku amul face mask but mënuñoo jël exemple si driver te joxaloo ko si benn ligne driver moom mun na jël face mask sax waaw foofu laay waxee xam nga soo tàggatee xëj na transport union bi xëj na dafa mel ni ñuy yóbbu nit ñi dem ak ñëw xëj na ñuy def commencé waaw nga lu si bëri foofu la waaw waaye tamit waaw waaye am na ñi nga xamante ne tamit waaw su ko defee nga boole si ñooñu dem si statement bi dafa baax problème bi mooy ne affaire bi dafa mutut maanaam lu mu waroon a àndat yëpp mutut waroon na àndat ak liis ñoom nguur gi génnee face mask si jox ko nit ñi askan bi amul face mask dafa seer $100 lay jar $50 donte leen nit ku nekka da nga war a save sa bopp ba am na ku ko amul yow su ma amee $100 war a dem marché est-ce que man dinaa dem jënd loolu face mask dama ko dem duggee kër gi lekk ko waaye benn ndimbal amul si face mask bi from the government amul si benn private sector amul si benn individual ko am xaalis di dimbale nit ñi gars yi koo jaay si mbedd mi $100 $50 so loolu ndimbal amul si waaye su ko defee lifin bi mesure bi dafa war a ànd ak bagage am yëpp nga boole si bu ko commercial véhicule si ñoo gën a yóbbu nit ñi bu nga jëlee dogal bi boole leen si ne leen ñi jàppalante si nag bu leen eb kenn ku ko amul waaye den ñëw change automatiquement gis nañ ne foofu rek lañ ko mën a def jàpp ñu yóbbu ko du yoon lu ñu waroon a def bu ko boolewul leen si driver bi mu ngi sol face mask am keneen ñëw dugg kooku dafa war a wàcc ñooñu dem ku sol face mask noonu kooku la gars yi war a diileet waaye bu ñu si yóbboo driver ba fi yóbbu ko te yow bi ngay génnee dogal boolewuloo ko si xajaluloo ko si pour nga indi si non affaire bi correctul waaw mu ngi noonu am na ñekka di wax sa driver yi dañ dee abo face mask xam nga waxoon naa ko fii ñeneen ñu abalante waaw nga dem ñëw abal ma dem ñëw dama ko fi waxoon ngeen teg ne it's funny but it is happening non waaye loolu moom it is happening loolu daf des na si loolu yëfi loolu moom kenn xamul lu mu doon sax parce que face mask kenn waru ko able kon dafa mel ni dafa jafeñ kana dafa jafe na Gambie bi daal mooy xam nga système bi am na ñi nga xam ne yow boo xamee ne comme like góom nga ne yow lii amul man góom naa amul yow da ngaa wax ne booy demal nga ñëw nga abal ma ñii dañ dof xam nga mentalité boobu moom mooy problème bi am na ñi nga xamante ne waaye léegi moom comme li ko jël de wax si suba si li ma gis is very good
te loolu leen waroon a njëkkee. xam nga gars yi booy jël dogal nguur da nga am all everything. buy jël dogal da nga war a toog channel yi yëpp dafa war a mat. waaye Amadou doo ko def ci biir nga bëgg a jël exemple rek faxasaale. tey ku dugg amut face mask doo dugg si moto yi. ñu jeexalee ko quickly rek ak Point newspaper loolu am na solo on the Point newspaper ñoom dañ ne Health Minister Samate goes into COVID-19 quarantine. Barrow test negative as Mayor Bensouda test positive for COVID-19. IEC chairman is fully alive and well. Yankuba Toure's wife or Young's wife testified in his murder trial, and Brussels airline assaults continues Banjul service. Just quickly, Banjul. Now, Brussels Airlines assaults continues Banjul service. Brussels Airlines are committed to continue our regular service to Banjul despite many challenges in recent weeks, and regrets that it has not been able to provide a stable flight offer on its Banjul Brussels route in recent weeks. We know that many of our guests are waiting to find out a seat on a flight to Brussels. Waaw mu ngi noonu Brussels Airlines ñoom ñu ngi wax ne daal ñu ngi asoo ne dañoo continuer seen travel ci dem ak ñëw ci Banjul loolu nag xam naa ne fu nekk nii comme ni ñu ko waxee situation bi nu moo demee nii bu fekkee ne wax nañ ñoom dañoo continuer di def seen liggéey wala dem ak ñëw xam naa nit ñi dañ gën a wax ne waaw what is going on Julde comment ci loolu rek just one or two bi fekkee ne time bi daanaka jeex na all right ñoom dañoo continue services despite the COVID-19 pandemic ñoo despite the challenges te xam naa COVID bi mooy challenges yi baax na daal xam naa ne daal ñun daal buggatuñ fi imported cases te am na ñu ngi allege sa ñeneen vidéo di circulate sa mu ngi allege mu ne ñu nekk di ñëw dañ dee bribe ñu nekk si airport bi gars yi dugga without pour gars ñu escape quarantine so dafa doy waar Amadou dafa doy waar I think people nit ñi léegi dafa doy waar trop doy na waar seriously nit ñi léegi I think ne te mu ne woon na sax affaire yooyu noonu bu mu commencé ñëw si la affaire yi gën a kalaat ñu waxante dëgg Sénégal de ubbi woon na waaye dëgg naa tëjaat nañ ay affaire yi bi mu commencé ñëw fii Gambie fii plane yi bi ñu commencé ñëw quarantine fële nangam si la affaire bi gën a ñëw kalaate su dee ne loolu la kay loolu moo nekk di am daal si la kalaate xam nga tombé dafa waral ay gaaf waaye daal bu loolu commencé ñëw si la feebar bi commencé bëri imagine nit ki bu bribe la just to escape quarantine yow kooku noonu xam nga ndax am na corona su ko amee yow maybe yow kooku mu link ak sa family bi ñu am ko kan moo ko jox yow yaa ko jox so I think sometimes in as much as no matter how hard the situation is people should learn to be content and they should see country first before anything. loolu mooy problème bi nag loolu mooy problème bi that's the problem loolu leen mënut a am nag crazy te loolu fekk ñi si kaw menuñ noonu duñ jóg si problème te that we have gars yi moom koppar rek paajoo rek waaye pencewuñ dara paajoo rek te situation bi dégg laajul lu mel noonu non laaju ko te ko outright système boobu lu muy wax am na si clear information because lu tax mu toog di wax loolu dafa mel ni gis na ko because moom dafa wen moom loolu jaralu ko joxe xaalis because na toog rek 14 days after that mu dem but I think man loolu noonu I think to man ñu ko dee def mënuma understand because Amadou nit ku la wax ne kaay nga xool sa condition sa status bi soo ko amee ñu faj la free of charge I mean why are you running no matter how hard dégg la ñu bëri ñu ngi wax ne quarantine treatment centers yi conditions yi baaxul ak yooyu noonu but at the end of the day what matters is your health and the health of the people that you're living with but yow soo ko amutee nga isolate nga lii yaa ngi do more harm than good to your family to the people you are going back to so I think lii daal mu nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel especially koo xam ne daal nekkul Gambian maybe moom du care about what is happening in the country but Gambians ñu nekk si airport bi ñoom ñoo war a bàyyi seen xel si façon yii I think ne time daal léegi jeex na tak ñu jox gaay rendez-vous rek abanta fereng gas yi tak de loolu de moom mooy jeex na waaw jërëjëf Julde jërëjëf Modou Niang ak ñuy seetaan ñu gërëm leen bu baax sant leen tey moom fi la ñoo yemandi ak yéen comme Julde nee na affaire yi jeex na incha allah suba ñu dellu si ak beneen édition indilaat leen yeneen xibaar yu wér te wóor comme ni ñu ko waxee saa su ne jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak kolte bi and see you guys tomorrow incha allah. jërëjëf waaw jërëjëf Julde jërëjëf Amadou ak ñu doon seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di dox dug déggee ba ëllëg incha allah dinañ fi dellusiwaat ak xibaar yi wér te wóor
Mr xibaar yu wérte wóor moom moo ko wax de inshallah rabbi comme num ko waxee rek dañ leen digloo noonu always daal dañ fi baaxoo dañoo andi fii xibaar yu wérte wóor ak ñu andi analysis yu am solo foofu in the studio here this morning loolu moo jeexal suñ Good Morning Africa programme bi for today, but we will come back tomorrow inshallah, the same time, the same place. Don't go away because there are more interesting programs coming on the pipeline. Do have a nice day. Bye bye. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Mi wulnani corona de. Alangata baleño. Alade corona anda leñol, corona anda leydi, corona anda sare, corona ko fof jaggata anda balejo anda bodejo. Ayande leyde de kertuden fof no jogi corona. Gambia ko hen tawa. Myth 2. Aha. Hana ko gonga nyamugol laaj e renite coronavirus. Alade nyamugol laaj renatama du wana gonga. Continent ko woni gonga kon continent loten juude men dem ndiyam e sabunde accite 1 meter distance hakkunde meden continent sartaji be wi pour renen hore men renen yimbe be. Myth 3. Aha ang ado andi Gambia tawaka coronavirus wata wurude e nguleke. Alade corona wura e nguleki, corona wura e bubol. Ayande leydi de kerdude fo no jogi corona continent loten juude men den e sabunde waren nyaw o ka juude meden e waten memu gite meden kine de e hunduko ko sabunade corona ko do wallirta. Myth 4. Mawbe andane corona ko tufunde tunno woni ala ko dowre alade corona na ka dowre dulaji gonno do tunduji gonno do be jogi cases ji corona wana ka tufunde tun wodi de anda ande non dum non. Si ñew